హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. ఈరోజు మనం ఇండియన్ నేవీ చార్జ్మెన్ సంబంధించి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి అంటే మెకానికల్ గ్రూప్ సంబంధించి ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్. సో అంటే ఇది ఓఎఫ్బి సంబంధించి, ఇది చార్జ్మెన్ది. సో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్. సో ఇందులో ఏదైనా షిఫ్ట్కి వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది. సో ఏదైనా షిఫ్ట్లో కంపల్సరీగా 6 షిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి. 6 షిఫ్ట్లో ఒక షిఫ్ట్కి అయితే పక్కాగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే 100% అయితే వస్తాయి. ఈ అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు 75 క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు టోటల్గా వినండి, మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అయితే అవుతుంది. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇంకా మీకు మెకానికల్ ట్రేడ్స్ అంటే మెకానికల్ గ్రూప్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్నిటికీ కూడా కామన్గా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ అయితే మాత్రం. అంటే సపరేట్ ఏం కాదు, మెకానికల్ గ్రూప్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకే విధంగా ఉంటుంది. అలాగే ఎలక్ట్రికల్ గ్రూప్కి ఒకే విధంగా ఉంటుంది. అండ్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ కంట్రోల్ అంటే గ్రూప్ వైజ్గా ఇచ్చారు కదా, గ్రూప్ వైజ్గానే ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, చార్జ్మెన్కి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకా ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది చూద్దాం. ఈ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ది కామన్ యూజ్డ్ గ్యాస్ ఇన్ టంగ్స్టన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఈజ్. ఇప్పుడు టంగ్స్టన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఉంది కదా, టంగ్స్టన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్లో కామన్గా ఏ గ్యాస్ అనేది యూజ్ చేస్తారో అని అడుగుతున్నారు. ఏ గ్యాసెస్ అనేది? హీలియం అండ్ ఆర్గాన్, ఈ 2 గ్యాసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది, ఎందుకంటే ఇది కామన్ అంటే టంగ్స్టన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్లో ఏ గ్యాస్ యూజ్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు. సో హీలియం అండ్ ఆర్గాన్. అండ్ లెండే వెల్డింగ్ యూజెస్, దానివల్ల యూజెస్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి కార్బరైజింగ్ ఫ్లేమ్ అండ్ రైట్ వాట్ టెక్నిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ వెల్డింగ్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఈజ్ డన్ బై. వెల్డింగ్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఈజ్ డన్ బై. సో గ్లాస్తో చేసే వెల్డింగ్ ఏంటంటే లేజర్ బీమ్ వెల్డింగ్. ఓకే, ఆన్సర్ ఏంటి? లేజర్ బీమ్ వెల్డింగ్. ద కోల్డ్ సిజిల్ ఆర్ మేడ్ బై. దేంతో అంటే ఫోర్జింగ్తో తయారు చేస్తారు కోల్డ్ సిజిల్స్ అనేవి. అండ్ నెక్స్ట్, ద ప్రాసెస్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ బోల్ట్స్ అండ్ నట్స్. సో బోల్ట్స్ మరియు నట్స్ తయారు చేసే ప్రాసెస్లో ఎక్స్టెన్సివ్గా యూజ్ చేసేది ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఆన్సర్ కోల్డ్ హెడ్డింగ్. సో ఓకే, కోల్డ్ హెడ్డింగ్. అండ్ నెక్స్ట్, స్ట్రక్చరల్ సెక్షన్స్ సచ్ హ్యాస్ రైల్స్, యాంగిల్స్, ఐబీమ్స్ ఆర్ మేడ్ బై. ఇప్పుడు స్ట్రక్చరల్స్ ఉంటాయి ఫ్యాబ్రికేషన్స్లో, అందులో రైలింగ్ సంబంధించి కానీ, యాంగిల్స్ సంబంధించి కానీ, ఐబీమ్స్ సంబంధించి దేంతో తయారు చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి హాట్ రోలింగ్తో తయారు చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్, ద మోడ్ ఆఫ్ డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది మెటల్ డ్యూరింగ్ స్పిన్నింగ్ ఈజ్. ఆన్సర్ ఈజ్ బెండింగ్ అండ్ స్ట్రెచింగ్. ఇన్ ఏ డై కాస్టింగ్ మెషినింగ్ అలవెన్సెస్ ఈజ్. ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్, అంటే ఇదేది కూడా కాదు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్, ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ శాండ్ డ్యూ టు విచ్ ద శాండ్ గ్రెయిన్స్ స్టిక్ టుగెదర్ ఈజ్ కాల్డ్. ఆన్సర్ ఈజ్ cohesiveness. ఆన్సర్ ఏంటి? cohesiveness. అండ్ నెక్స్ట్, a casting defects which occurs near the ingots as rough lumps on the surface of a casting is known as. Answer is sand wash. The symbol used for butt resistance weld is. Answer is this symbol. And next, in a drawing of bolted joints, the radius of chambers are for the bolt nominal diameter of D is. Answer 1.5 diameter D anamata. So a material is said to the ductile if the elongation is. Answer is more than 15%. Answer more than 15%. And next, the property of the material which enables it to be twisted, bent or stretched under the high stress before rupture is known as. Answer is
toughness. The shock resistance of steel is increased by adding. Answer is nickel and chromium. For hardening alloy steels and high speed steels, they are heated to. Answer is 1100 to 1300 degrees Celsius. Next, the heat treatment process used for casting is. The heat treatment process used for casting is normalizing. The percentage of phosphorus in phosphorus bronze is. Answer is 0.3. In powder metallurgy, the range of pressure to which powder metals in desired proportions are compressed in molds is. Answer 690 to 13,750 bar. The angle between two forces to make their resultant a minimum and a maximum respectively are. Answer is 180 degrees to 0 degrees. Next, the Poisson's ratio of cast iron varies from 0.23 to 0.27. The point of contraflexure occurs in. Answer is overhanging beams. A simply supported beam A of the length I and breadth B and depth D carries a central load W. Another beam of the same dimensions carry a central load equal to 2 watts. The deflections of the beam B will be. Answer is doubled. The strain energy stored in a spring when is subjected to maximum load without suffering permanent distortion is known as. Answer is proof resilience. In a flat belt drive, if the slip between the drivers and the belt is 1%, between the belt and the followers is 3%, and driver and the followers pulley diameters are equal, then the velocity ratio of the drive will be. Answer is 0.96. And the transportation technique belongs to one of the following mathematical model in operational research. Answer is allocation model. The tilting of the front wheel away from the vertical when the viewed from the front of the car is called. Answer camber. The starter motor is derived by gear drive. The parking brake generally acts on rear wheels. The gear shift lever requires two separate motions to shift gear the first movement. Answer is select the synchronizer. The maximum torque multiplication ratio in the torque converter is about. Answer is 2.5. Two-speed reverse gears arrangement is generally provided in case of. Answer is tractors. The component that connects the steering rack to the knuckles is. Answer is tie rod. The operations of cutting of a flat sheet to the desired shape is called. Answer is blanking. The hexablade is specified by its. Answer is length. The hexablade is specified by its length. The accuracy of micrometers, calipers and dial indicators can be checked by. Answer is slip gauge. A sign bar is specified by
center to center distance between the roller. In a carpentry shop, repeating the process of making. Answer is a recess on the edge of workpiece. Next, continuous chips with the build-up edge are formed during machining of. Answer is ductile metals. Tumbler gear in the lathe are used to. Answer is give desired directions of movement to the lathe carriage. In which of the following machine the work is usually rotated while the drill is fed into work? Answer is deep hole drilling machine. In a lab operations, the amount of thickness metal removed is. Answer is 0.05 to 0.01 mm. Internal or external threads of different pitch can be produced by planetary milling machine. And next, gear finishing operation is called. Answer is burnishing. FMS is possible for products high volume, low variety, continuous flow. CNC drilling machine is considered to be PTP controlled machine. Seam welding is best adapted for me. Thickness ranging from 0.025 to 3 mm. A submerged arc welding in arc is produced between a. Answer is bare metal electrode and the work. Next, the hydraulic efficiency of an impulse turbine maximum when velocity of wheel is dash jet velocity. Answer is 1/2. The speed ratio in case of Francis turbine varies from. Answer is 0.6 to 0.9. In a centrifugal pump, the regulating valve provided on the delivery pipe. In a reciprocating pump, air vessels are used. Answer is reduced acceleration head. Which of the following hydraulic units in used for transmitting increases or decreases torque? The driven shaft. Answer hydraulic torque converter. The best suited boiler for melting the fluctuating demands of seam is. Answer is locomotive boiler. And next, the efficiency stress in wire rope during normal working is equal to stress due to. Answer is sum of axial load and stress due to bending. The centrifugal tensions in the belt. Answer is decrease the power transmitted. In roller chain, the roller diameter is approximately dash pitch 5/8. Which one of the following springs is used in mechanical wristwatch? Answer is torsion spring. When two non-intersecting and non-coplanar shafts are connected by gears, the arrangement is known as. Answer is spiral gearing. The cam follower extensively used in aircraft engines is. Answer is roller follower. Answer roller follower. The ratio of circumferential stress to longitudinal stress in a thin cylindrical subject to an internal pressure is.
Answer is 2. The bleeding moment M and torque T, J applied on the solid circle shaft in the maximum bending stress equal to maximum shear stress developed, then M is equal to. Answer is T by 2. In designing a key, it is assumed that distribution of forces along the length of key is uniform throughout. The sleeves or muff coupling is designed as hollow shaft. And next, Charles law states that all perfect gases changes into volume by dash of its original volume 0 degrees Celsius. For every 1 degree Celsius changes in temperature and what pressure remains constant అని అడిగారు. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 1/273. ది ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ మీన్స్, ఐసెంట్రిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అంటే రివర్సిబుల్ adiabatic process, and the hyperbolic law is governed by Boyle's law. A thermodynamic cycle consisting of T constant pressure and 2 isentropic process is known as. Answer is Joule cycle. Alpha methyl naphthalene has a certain number of. Answer is 0, and the inlet valve for a 4-stroke cycle into combustion engine remains open for. Answer is 230 degrees.